Hi students, welcome back. Let's start into the next chapter of organic chemistry, isomerism in organic chemistry. This is very important for NEET and JEE, both of them, and among isomers there are multiple types that we are going to look at. Every year you can expect some type of isomerism questions. Okay, so let's look into the first category, structural isomerism. Before we go in, I'll just show you what all you are going to expect from the isomerism in terms of NEET perspective. So these are the types of isomerism. So broadly we can classify them as structural or constitutional, which is what we are going to see in this lecture today. The next one is stereo or configurational isomers. Adile rendu vaga irukku, geometrical and optical. We will see them as individual lectures separately. And the last one is conformational isomers. So stereo isomers அப்படின்றது distinct compound எல்லாமே structural isomer stereo isomer எல்லாமே distinct compound. ஸோ ஒரு ரெண்டு ஐசோமர் சொல்கிறீங்கன்னா ரெண்டு வேறு வேறு காம்பவுண்டாகவே இருக்கும். கான்ஃபர்மேஷனல் ஐசோமர்ன்றது வேறு காம்பவுண்டில் ஒரே காம்பவுண்ட் வேறு வேறு கான்ஃபர்மேஷனில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை மாதிரியே இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க ட்வின் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல்னா ஸ்டீரியோன்னு சொல்லிக்கலாம். நம்ம கான்ஃபர்மேஷன்ன்றது நீங்களே தான் வேறு வேறு போஸ்ட்டில் இருக்கிறது. We will see that later, Newman projection formula, all those. Now again in this lecture we are going to stick with the first one, our structural or constitutional isomers. So among them we are going to see one by one. So here if you see there are multiple types, we will see all of them. Tautomerism alone I am not going to go in detail in this lecture, I will do it later in detail. And before we go I want to clarify a few things. First is homologous series. Homologous series na enna na ஒரே சீரீஸில் இருக்கிற காம்பவுண்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்கும். empirical formula, I would rather say empirical formula ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் they differ by CH2 group in successive series or more than one CH2 group. For example alkanes எடுத்திங்கன்னா மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரோபேன் இதெல்லாம் homologous series. எல்லாத்துக்கும் molecular formula ஒன்றா தான் இருக்கும், empirical formulaவும் ஒன்றா தான் இருக்கும். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், molecular weight வேறு மாதிரி இருக்கும். எதனாலனா CH2 groups ஆட் ஆகிட்டே போதும். So they can give you two examples and ask you they belong to which. அதில் ஒன்றும் homologous series கேட்கலாம் அவங்க. The other thing that you want to know is what is that we are going to see today, structural or constitutional isomers in general. There are so many types, but in general these are isomers that differ in their bonding sequence. So அந்த bond ஆகிற sequence வேறு மாதிரி இருக்க போகுது. That is, their atoms are connected differently. Before we go in, I want to clarify something. Isomers கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்து ஐசோமர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் ஆர் டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன். ரெண்டுமே ஒன்று தான். வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ், ஒரு கொடுத்துருக்க மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு ஐசோமர் வரையறதுக்கு முன்னாடி அதில் எவ்வளோ டபுள் பாண்ட் இருக்குது இல்லைனா டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. அதோட ஈக்குவலண்ட் தான், எக்ஸாக்டாக டபுள் பாண்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. This tells you about presence of a double bond, triple bond and or rings. அதில் ரிங் இருக்குது அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம சொல்லலாம். நீங்கள் டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ ரிங்கோ ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹைட்ரஜன் கம்மியாகும். ஹென்ஸ் யூ கால் இட் அன்சாச்சுரேஷன். அது எவ்வளோ அன்சாச்சுரேஷன், மோர் தென் 1 or 2ன்றதுனால தான் டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். The number of molecules of hydrogen that should be added to make it alkane, literally அதுதான் இங்கே சொல்லுது. ஓகே, the number of molecules of hydrogen. ஸோ அந்த மாலிகுலில் டபுளோ ட்ரிபிளோ இல்லை செயினோ இருக்குது, எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குது. அதுதான் டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன். ஆனால் மாலிகுல் ஆஃப் H2 நாட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஸோ ஒரு H2 ஆட் பண்ணுற மாதிரி வந்ததுன்னா டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் 1. 8 H2 ஆட் பண்ணுற மாதிரி வந்தால் டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் இஸ் H2. 8 H2னா டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் இஸ் 8. 8 H atom அப்படின்னா degree of concentration is 4. We are going to see examples, don't worry. Too simply அதை எப்படி க்ரூடாக எடுத்துக்கலாம்னா it is equal to the number of double bonds of all kinds. என்ன மாதிரி வேணால் டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம் and rings. Okay, triple bond அப்படின்றது ரெண்டு டபுள் பாண்டுக்கு ஈக்குவல். A saturated hydrocarbon with n carbon atom is 2n plus 2. CnH2n plus 2ன்னு பார்க்குறோம்ல, நம்ம n வந்து நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டமாக இருந்தால் ஹைட்ரஜன் வந்து இவ்வளோ இருக்கணும். நான் இதில் எவ்வளோ கம்மின்னு பார்க்க போகிறோம். நான் ஆப்வியஸ்லி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கேன் ஹேவ் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் எல்லாமே இருக்கலாம்ல, அண்ட் ஹாலஜன். ஸோ வேறு மாதிரி இருந்தால் ஹவு டு யூ கேல்குலேட்? ஃபஸ்ட் திங் வி வாண்ட் டு டூ இஸ் ஆக்சிஜன் டஸ் நாட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க, அதில் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு ஆக்சிஜனை மறந்துடுங்க. அப்படி
oxygen doesn't play a part in double bond equivalent. It may have a double bond. அதில் oxygen double bonded இருக்கலாம், but double bond equivalent போது அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். So ignore when calculating it. For compounds containing CHO, find the number of hydrogen atoms that is missing. So let's do an example. So இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா you have C7H12O. இதுக்கு வந்து ஐசோமர்ஸ் கேட்கலாம் அவங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன இதில் இது வந்து சேச்சுரேட்டடாக அன்சேச்சுரேட்டடாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட். ஸோ 7 கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். CnH2n+2. ஸோ 2n 14, 2n + 2 16 இருந்திருக்கணும். எவ்வளோ இருக்குது? 12 தான் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? 4 மிஸ் ஆகுது. H2 2 ஹைட்ரஜன்றது ஒரு டபுள் பாண்டுக்கு ஈக்குவல். அப்போ 4னா 2 டபுள் பாண்டுக்கு ஈக்குவல். ஸோ திஸ் மாலிகுல் ஹஸ் 2 டபுள் பாண்ட்ஸ் ஆர் இட் கேன் ஹேவ் 1 ட்ரிபிள் பாண்ட். ஏன்னா ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து 2 டபுள் பாண்டுக்கு ஈக்குவல். ஓகே, ஆர் இட் கேன் ஹேவ் இந்த 2 DBEன்றது என்னவாக இருக்கலாம்னா 2 டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம், ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டாக இருக்கலாம், 2 ரிங்காக இருக்கலாம். ஓகே, we will see those examples later. 2 ரிங்காக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு ரிங்கு ஒரு டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம். ஸோ the fundamental is டபுள் பாண்ட் அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் அன்சேச்சுரேஷன் 1 DBE1 ஒரு டபுள் பாண்டுக்கு இல்லை ஒரு ரிங்குக்கு. அப்போ இது 2 இருக்குன்னா 2 டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம், 2 ரிங்காக இருக்கலாம், ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு ரிங்காக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு ட்ரிபிள் பாண்டாக இருக்கலாம். The next is every nitrogen adds an extra hydrogen atom because nitrogen can take 3 bonds. NH3 எடுத்துக்கோங்களேன், 3 பாண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். So what you need to do is you need to subtract the actual number of hydrogen atoms H2n+2 and add 1 for each nitrogen atom. So I will try to show you this through formula. That is the best way. So இப்போ இதுதான் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம 7 கார்பன் இருக்குன்னா 2n+2னா 16 ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். Now I am telling you every nitrogen adds 1 extra hydrogen. அப்போ 2 நைட்ரஜன் இருக்குன்னா கூட ஒரு 2 ஆட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள். வெரி சிம்பிள். ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூ வில் சி ஒய் திஸ் இஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே 2 நைட்ரஜன் இருக்கிறனால நான் 2 ஆட் பண்ணுறேன், 18. ஸோ எனக்கு 18 இருந்திருக்கணும், ஆனால் 10 தான் இருக்குது. ஸோ மிஸ்ஸிங் இஸ் 8. அப்போ டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் 8/2 இஸ் 4. ஹாலோஜன்ஸ் கன்சிடர் தம் அஸ் ஹைட்ரஜன். எதனாலனா ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹாலோஜனை நம்ம போடலாம்ல, ஒரே சிங்கிள் பாண்ட் தானே ஒரு ஹாலோஜனுக்கு. ஸோ ஹைட்ரஜன் மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கணுன்றது சொல்ல முடியாது நம்ம. Let's see what we learned through an example. Now here is an example that we have. Now if you look at it, let's do it together. So இப்போ வந்து 7 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. 7 ஹைட்ரஜன்னா 7 கார்பன் இருக்குது. 7 கார்பன்னா எனக்கு 7 × 2 is 14 + 2 16 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கணும். ப்ளஸ் நைட்ரஜன் இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கணும். ஒரு நைட்ரஜனுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும். So 16 + 2 is 18. I should have had 18 hydrogens, but I have only 14. ப்ளஸ் ஃபார் ஹாலஜன்ஸ் கன்சிடர் தம் அஸ் ஹைட்ரஜன். அப்போ இதே 2 எடுத்துக்கலாம். 14 + 2 16. 18 இருக்கணும், 16 தான் இருக்குது. 18 - 16 is 2. டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் இஸ் 1. ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் ஒரு டபுள் பாண்டோ ஒரு ரிங்கோ எங்கேயோ இருக்குது. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டூ. நவ் ஹவ் இஸ் இட் ப்ரெசன்ட்? வி ஆர் கோயிங் டு see it later. Okay, let's go to the first type of isomerism. Extremely simple, chain isomerism. As the name says, the chain isomerism possesses the same molecular formula as all isomers, but different number of carbon in the parent chain. Chain oda name மாறும் உங்களுக்கு. Okay, but when you see here, I chose an example. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா chain வந்து what's the longest chain? Longest chain is this. Here longest chain எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். Okay, so now they have the same root, but we don't use this. We do this as 2-methylpropane. IUPACல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டே மாறும் உங்களுக்கு. Number of carbons will change. So this is propane substituted, this is unsubstituted. Similarly here, if I were to go here, this will be carbon 1, carbon 2, carbon 3, 2-methyl propyl alcohol. That's how this is going to be. So n-butyl alcohol and 2-methyl propyl alcohol are going to be isomers. They are chain isomers, just differing in the chain. One of the easiest. Now the best way to remember these isomers is practice. We will do enough practice. Okay. Now here is another example. 1-bromobutane. This is carbon 1. 1-bromobutane. இதில் ஒரு மெத்தில் தூக்கி இங்கே போட்டிங்கன்னா 1 2 3. அப்போ இதோட லாங்கஸ்ட் செயின் வந்து இதுதான் லாங்கஸ்ட் செயின். ஸோ ஐ ஹாவ் propane.
அதில் 1ல் வந்து bromine இருக்குது, 1 bromopropane. செகண்ட் கார்பனில் வந்து I have methyl, 2 methyl propane, 1 bromo. So methyl or bromo, 1 or 2 நீங்கள் எதை போடணுன்றது அவசியம் இல்லை, B before M. So 1 bromo, 2 methyl. When I go here, so here for example, this is our longest chain. Here, this is our longest chain. So I have 1, 2, 3. So 2 bromo, 2 methyl, 2 bromo, 2 methyl. Now B is before M, that's all. Now here in the direction la 1, 2, 3, appo 2 methyl varadhaan podu, 3 bromo varapodhu. So I don't do it, I go this way. Remember IUPAC la bromine ku weightage kadiyadu, it always comes as a prefix, never a suffix. This is for all halogens. How many isomers are possible for pentane? Let's do it fast. Pentane. Now we are going to look at only chain isomers. Pentane. 1, 2, 3, 4, 5. See, you can also do this, but this is much cleaner. So 5 carbon ஒரே லைனில் இருக்குது. Now I can do 4 carbons in the line. Okay, and then 1 methyl here. Now இந்த methyl இங்கே போட்டால் இந்த molecule வந்துடும். I cannot do that. இந்த மெத்தில் இங்கே போட்டால் சேம் மாலிகுல் இதே தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I were to name this, it will be 1, 2, 3, 4 butane, 2 methyl butane. இங்கே நீங்கள் மெத்தில் போட்டு இங்கே போடலனாலும் இது கார்பன் 1, இது கார்பன் 2, இது 2 methyl, இதுவும் 2 methyl. So these are same compound. Okay, so I cannot do anything with 4 chain. Now I go to one more, 1, 2, 3. Okay, இங்கே போடலாமா? I put 2. One more I can try is இங்கே போட்டுட்டு இங்கே எத்தில் மாதிரி போடலாம். Problem here is 1, 2, 3, 4. அப்போ இது கார்பன் 2, 2 methyl, அதுவும் இது ஒன்று தானே. So this doesn't exist. So I have 3 different isomers. Pentane, so I don't have double bond, so I don't have any isomers according to that. So this is basic idea of chain isomers. Next is ring chain isomer. இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. Ring chain isomer is basically when a long chain molecule is along with a ring, that's all. But understand, ஒரு ring அப்படின்னா ஒரு டபுள் பாண்டுக்கு ஈக்குவல். ஸோ டபுள் பாண்ட் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் தான் வந்து ரிங்கை காட்ட முடியும் உங்களுக்கு. ஆல்ரைட், நவ் actually sorry about this, there should be only one double bond here. இதுதான் டபுள் பாண்டாக இருக்கணும், இது சிங்கிள் பாண்ட். ஓகே, this is single bond. This carbon has 1, 2, 3, 4 bonds. This carbon has 2, 3, one bond hydrogen order, so single bond. Sorry about that. Okay, now compounds have same molecular formula but has one open chain and one ring. இந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு ring chain isomers. Okay, now is this the only possible way? இதில் என்ன இருக்குன்னா 4 கார்பன் இருக்குது, C4. So C4 நான் இந்த ரிங்கே கொண்டு வரலாம். So this is also this and this are ring chain isomers, this and this are ring chain isomers. Same over here. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 கார்பன் இருக்குது, ஆனால் இங்கே ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறது வந்து டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் இஸ் 2. So I can have a ring that makes 1 and a double bond. I can also have one more like this. Okay, and I can have one more like this. We will see what are the possible ways. They are not going to ask you to draw anything. எவ்வளோ ஐசோமர்ஸ் இருக்குன்னு தான் உங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க. And there is a way to do. எப்போவுமே வந்து நம்ம ரிங்கில் ஆரம்பிச்சோன்னா பெரிய ரிங்லேருந்து சின்ன ரிங் போகணும், அதுலேயே வந்து டபுள் பாண்டை மாற்றி போடணும். ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே போட்டாலும் எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ தே ஆர் த சேம். பட் இங்கே வந்து எனக்கு இதுவும் ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும். வேறு ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங்னா வேறு ஐசோமர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். Now let's see in another example. Butene. Okay, so I have one butene. இதே மாதிரி தான் இங்கே தான் இதே தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே. Cyclobutane, methyl cyclopropane. See, the naming itself is different. They are different, hence they are ring chain isomers. Write all the ring chain isomers of pent 1-ene. So this is a very good example. They have told you 1-ene. 1, 2, 3, 4, 5, 1-ene. 1, 2, 3, 4, 5, 2-ene. This and this are not ring chain isomers. ஏன்னா
ring chain isomers have one long chain and others are cyclic. So எனக்கு double bond equivalent 1 இருக்கனால 5 carbon இருக்கு. So can I have a 5-membered ring? Yes. Can I have a 4-membered ring and 1 substitution? Yes. Can I have a 3-membered ring? The smallest ring possible? Yes. 3-membered ring நம்மளுக்கு 5 கார்பனில் 3 வந்துருச்சு. This, but that's not all. நீங்கள் எத்தில் பார்க்கும்போது அதை 2 மெத்திலாக பிரிக்கலாம் and 2 மெத்திலாக பிரிக்கும் போது 2 வேறு வேறு கார்பனில் போடலாம். So these are the possible ring chain isomers of pent-1-ene. 1, 2, 3, 4, 5 of them can be a ring chain isomer of pentene. Now to show them clearly, these are the isomers. They all are ring chain isomers of pentene. Next, going into positional isomers. So again, if I am going too fast, pause the video, go back, read it again and then do it. All of you have been sent notes in the WhatsApp group. So on the notes, இதே ஆர்டரில் இதே molecule print ஆகிருக்கும். Anything that you want to write down separately, இதே ஆர்டரில் ஒரு தனி பேப்பரில் draw it again and do it. So positional isomer is extremely simple. Functional group இருந்தால் அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு நம்ம functional group தெரியணும். லாஸ்ட் லெக்சர்லேயே IUPAC பார்த்துட்டோம் நம்ம எதெல்லாம் functional group அப்படின்னு, including double and triple bond are functional group. Now these are positional isomers. So basically they have the same molecular formula, they have the same length of carbon chain. Carbon chain ஓட length மாறிச்சுன்னா chain isomer மாறிடும். Same length and same functional group இருக்கணும். So here is an example 1, 2, 3, 4 but1-ene, but2-ene. ஏன்னா இதுவும் butene, இதுவும் butene, இது carbon 1லேயே double bond இருக்குது, இது carbon 2 and 3லேயே double bond இருக்குது. Similarly this is going to be 1, 2, 3, 4, 5 pentanone. அது double bond வந்து second carbonல இருக்குது, carbon 1, carbon 2. 2 pentanone or pentan 2-one. இது 3 pentanone or pentan 3-one. Over here if you see, the position of bromine is different. 1 bromopropane, 2 bromopropane. இதுக்கு வந்து common name என்ன சொல்லலாம்னா N-propyl bromide. This is isopropyl bromide. அது common name. Okay. So positional isomer basically where the double bond is situated or where the functional group is situated, accordingly it is going to change. Now this is a tricky example. இது மூணுமே ரொம்ப simple. Ortho, meta, para is common name. This is going to be position 1. அப்போ இது position 2. 2-chlorotoluene, 3-chlorotoluene, 4-chlorotoluene. Toluene is an accepted IUPAC name. So இது methyl benzene சொல்ல வேண்டாம், toluene சொல்லலாம். 2-chloro, 3-chloro, 4-chloro. Toluene. This is benzyl chloride. But benzyl chloride is also accepted as positional isomers because it's hard to put anywhere. So depending on the examiner, this might change. So neatly the usually கொடுக்கவே மாட்டாங்க இதை. Okay, I hope you are able to understand positional isomers. Now let's look into how many isomers of this given formula are possible that contain functional group. That is alcohol. So alcohol னு சொல்லிட்டாங்க. So we don't have to worry about our ether. Now alcohol னு சொல்லிட்டனால I don't have to worry about my aldehyde and ketone, but nevertheless அது சொல்லலைனாலும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா your step 1 is always same. Your step 1 is always calculate double bond equivalent. I have C5H12O. This is what you do, double bond equivalent. First என்ன பண்ணணும், 2 times 5 plus 2, இதுதான் number of hydrogens இருந்திருக்கணும், correct? Minus how much do you have? I have 12 plus nitrogen ஏதாவது இருக்கான்னு, that we don't have nitrogen here, divided by 2. That's all we do. So 10 plus 2 is 12 minus 12 divided by 2 equals 0. No double bond equivalent, no double bond is present. So இப்போ நம்ம 5 கார்பன் இருக்குது, 5 கார்பன் முதல்ல நீங்கள் எப்படிலாம் வரையலாம் அப்படின்னா, this is one possibility, this is one possibility, this is one possibility. இது basic framework. இதெல்லாம் chain isomer மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. Now இதில் OH position மாறுறதுனால you are going to see differently. For example, now I can have a OH here or OH here. These two are positional isomers because my OH position is different. Similarly OH இங்கே இருக்கலாம், இங்கே இருக்கலாம்.
right? So you need to practice this. If you are curious, these are the possibilities. Now look at it, it's extremely simple. இது எல்லாமே positional isomers. These, how about these two? இது ரெண்டு பொசிஷனல் ஐசோமர் இல்லை, ஏன்னா ரெண்டுமே ஆல்கஹாலுக்கு பொசிஷன் 1 தானே கொடுக்குறோம். இங்கே ஆல்கஹாலுக்கு பொசிஷன் 1, பொசிஷன் 2, பொசிஷன் 3. இக்னோர் தி ஸ்டார் ஃபார் நவ், தட்ஸ் கைரல் காம்பவுண்ட்ஸ். வி வில் லுக் இன் டு ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் லேட்டர். பட் திஸ் இஸ் 1 ஆல் 2 ஆல் 3 ஆல். அப்போ இது மூணுமே பொசிஷனல் ஐசோமர்ஸ். ஹவ் அபவுட் தீஸ் டூ? இது 1 2 3 4 5 பென்டனால், 1 பென்டனால். இது 2 pentanol, இது 3 pentanol, or pentan 1 all, pentan 2 all, pentan 3 all, whereas this is 1 2 3. So 3 methyl butan 1 all. Okay, this is 1 2 3, 3 methyl butan 2 all, 3 methyl, sorry, this is 1 2, so 2 methyl butan 2 all. Okay, these are different. So these are going to be positional isomers, these, but these two are chain isomers. இது ரெண்டு chain isomer, இது ரெண்டு chain isomer. Similarly, see these, this and this are chain isomer, correct? இது மூணு chain isomer. அந்த ஒரு chain isomerக்கும் positional isomers possible. So you go in sequence. First இது மூணையும் வரைஞ்சிட்டு அதில் என்னெல்லாம் possibilityன்னு பண்ணிங்கன்னா you won't miss. Problem with questions like this is the number of isomers for C5H12O possible. நீட்டில் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, see now here you have 1 2 3 4 5 6 7 8. அவங்க கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து 6 7 8 9. நீங்கள் ஒன்று மறந்தாலும் யூ கெட் அ ராங் ஆன்சர். ஒரே மாலிகுல வேறு மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அது வேறு ஐசோமர் நினச்சி 9 போட்டாலும் தப்பான ஆன்சர். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ யூ நீட் டு டூ இட் இன் சீக்வன்ஸ். Here is a very good example of chain and positional isomer of butene. Now but 1 in, but 2 in. So ரெண்டுத்துக்குமே ரூட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, பொசிஷன் மட்டும் தான் மாறுது. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் பொசிஷனல் ஐசோமர்ஸ். பட் திஸ் இஸ் ப்ராப், திஸ் இஸ் பியூட். ஸோ தீஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் செயின் ஐசோமர், திஸ் ஒன் இஸ் செயின் ஐசோமர் ஆஃப் விச் ஒன்? திஸ் இஸ் அ செயின் ஐசோமர் ஆஃப் திஸ் இஸ் அ செயின் ஐசோமர் ஆஃப் திஸ் அஸ் வெல். ஸோ இதுக்கு செயின் ஐசோமர் கேட்டாலும் நீங்கள் இதை வரையணும், இதுக்கு செயின் ஐசோமர் கேட்டாலும் இதை வரையணும், இதுக்கு செயின் ஐசோமர் கேட்டால் நீங்கள் ரெண்டுமே வரையணும், இதுக்கு பொசிஷனல் ஐசோமர் கேட்டால் இதை வரையணும், இதுக்கு பொசிஷனல் ஐசோமர்ஸ் கேட்டால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் சேஞ்ச் த பொசிஷன். டபுள் பாண்ட் இங்கே போட்டாலும் நேம் ஒன்று தான், இங்கே போட்டாலும் நேம் ஒன்று தான். ஸோ திஸ் டஸ் நாட் ஹேவ் பொசிஷனல் ஐசோமர், பட் இட் ஹேஸ் 2 chain isomer. This has 1 positional isomer, 1 chain isomer. Same for this. Okay, clear guys? Let's do one more. Now chain and positional isomers of butene. நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ்னு கொடுத்துட்டு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாது, இந்த காம்பவுண்டில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்காது, ஒரு ரிங்குக்கு ஈக்குவல். ஸோ டு நாட் ஃபர்கெட் ரிங் செயின் ஐசோமர் இஃப் தே ஆஸ்க் யூ டோட்டல் நம்பர். அதுக்கு தான் டபுள் பாண்ட் ஈக்குவல்னு பார்த்தா உடனே உங்களுக்கு செயின் மறக்காது. டபுள் பாண்ட் ஈக்குவல் 1னா டபுள் பாண்டாக இருக்கணும், இல்லை செயினாக இருக்கணும். There are 2 possibilities. Now we are not even looking into chirality yet. The next type of isomerism we are going to see is metamerism. Metamerism is little tricky. You want to be very careful with metamers. Isomers due to difference in nature of alkyl groups attached to either side of you. Let's say நீங்க தான் functional group னு வெச்சுக்கோங்க. You are the functional group and you are holding certain things on left hand, certain things on right hand. Okay, let's say for example you are holding marbles, goli. Okay, let's say you are having 3 on one side, 4 on another side. Now what can you do? You can transfer 1, 2 on one side, 5 on another side, 1 on one side, 6 on another side. But நீங்க தான் functional group, நீங்க ஒரே மாதிரி இருப்பீங்க. For example, you are this O. இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்குன்னு மாறும். Or you are ester, இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்குன்னு மாறும். That is your metamer. Example, if you see here, this is my ether. But 1 2 3 4 கார்பன், அந்த 4 வந்து 2 and 2னு போடலாம், இல்லை 1 and 3னு போடலாம். 0 and 4னு போட முடியாது. 0 போட்டால் இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்துடும், ஆல்கஹாலாக மாறிடும், அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமராக மாறிடும். மெட்டாமர்ஸ்க்கு வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒன்று தான், ஃபங்க்ஷனல் குரூப் மாறக்கூடாது. இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்குது, இந்த சைடில் எவ்வளோ இருக்குன்னு மாறப்போகுது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் அ மெட்டாமர் இஸ். Diethyl ether and methyl propyl ether. Similarly,
amines can do. Aminesல வந்து என்ன மாதிரி இருக்கலாம்னா நைட்ரஜனுக்கு இந்த சைட்லேயும் இந்த சைடில் இருக்கிறது நீங்கள் மாற்றிக்கலாம்ல. இங்கே 1 2 3 கார்பன்ஸ் இருக்குது, இங்கே 1 கார்பன் இருக்குது, இங்கே 1 கார்பன் இருக்குது. 1 2 3 கார்பன்ஸ். இந்த 3ல் இருக்கிற ஒன்று இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணால் that becomes a metamer. Look at the name, they are different but their type is the same. This is ether, this is tertiary amine. So you cannot make a tertiary amine into a secondary or primary amine and call it a metamer. Metamers of tertiary amine is always another tertiary amine. Okay, primary amine, secondary amine எல்லாமே functional isomers பார்க்க போகிறோம் இப்போ. ஸோ நீங்கள் தான் மெட்டாமரில் நடுவில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் குரூப். நீங்களே மாறக்கூடாது. மெட்டாமராக இருந்தால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே மாறக்கூடாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் tertiary amine, you have 3 different hands. You can change things among your hands, but you cannot change the nature of yourself. That's what a metamer is. Okay, now let's look into how many metamers are possible. I'm going to just show you an example of how to do. I have to decide whether I want a primary amine, secondary amine or tertiary amine. Now if I take a primary amine, this is primary amine. I cannot have a metamer. ஏன்னா ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. இந்த பக்கம் ஏதாவது ஒரு கார்பனை கொண்டு வந்தாலே primary aminன்றதே போயிடும். So primary amine cannot have a metamer. A secondary amine can have metamers and tertiary amine can have R1, R2, R3. ஸோ நம்ம இந்த ஆரில் இருக்கிற குரூப்ஸை மாற்றிக்கலாம் மெட்டாமர்னா. சிமிலர்லி டெர்ஷரிலையும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் மெட்டாமர்ஸ். ஸோ நவ் லெட்ஸ் லுக் இன் டு டெர்ஷரி, செகண்டரி. ஸோ ஐ ஹாவ் நைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே R1, R2. R1, R2 என்னவாலாம் இருக்கலாம்? R1ல் வந்து 5 கார்பன் இருக்கலாம், R2ல் 1 கார்பன் இருக்கலாம். கரெக்ட்? 6 கார்பனில் வந்து 5 1 மாற்றிக்கலாம். Or I can change it as 4 2. I can change it as 3 3. I can change it as 2 and 4. I can change it as 1 and 5. But this and this are same. This and this are same. இந்த சைடில் மெத்தில், இந்த சைடில் போட்டாலும் மெத்தில் தான் அது. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் 3 different metamers. See, I'm not even drawing them. இந்த மாதிரி லாஜிக் நம்பரே பெட்டர் உங்களுக்கு. Similarly, I can have 3 degree. ஸோ எனக்கு என்ன இருக்கலாம்னா R1, R2, R3 எப்படிலாம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, I can have 6, I can have 4 1 1. I can also have 3 2 1. I can have 2 2 2. So I have 4 1 1, 3 2 1, 2 2 2. Now I cannot make this 1 4 1. 1 4 1 4 1 1 ஒன்றா தானே இருக்கணும். ஸோ ஐ கேன் ஹேவ் 3 different. Now இந்த 4ல் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து வேறு எதாவது மாற்றிக்கலாம். How the 4 is arranged, that will become a chain isomer among themselves. We will see that later. Okay, but look at how fast I was able to get my metamer by using logic. So having seen these isomers so far, what type of isomerism exists in pentanone? என்ன டைப் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ மெட்டாமர் அப்படின்னா டபுள் பாண்டுக்கு இந்த பக்கமும், அதாவது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த பக்கமும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து 1 2 3 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 2 and 2 இருக்குது. ஸோ ஆர் தீஸ் 2 மெட்டாமர்ஸ்? நோ, திஸ் இஸ் பென்டான் 2 ஓன், பென்டான் 3 ஓன். ரூட் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ தீஸ் 2 ஆர் positional isomers, not metamers. They are not metamers, these are positional isomers. Understand that. Similarly, இதே காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி எடுக்கலாம். Okay, that's what this is. 2 methyl butane 2 one. So 3 one and 2 one, you cannot see these two. These two can be little tricky. Metamer சிலவங்க சொல்லுவாங்க very tricky, depending on even among IIT JEE books. Some of them say metamer, some of them not. NEETல இதை கொடுக்க மாட்டாங்க. But I can take this and this. I can see both are 2 one, ஆனால் ஒரு சைடில் இருக்கிற செயின் வேறு மாதிரி இருக்குது. So these two are chain isomers. These two, if they give the option as chain isomer, they won't give you metamer. Hope this is clear.
Let's go into functional isomers, the most important of all. I have listed the functional groups here. Most of you will be familiar with all of them. Just to look at them, couple of things that I want to do is things that you might not have seen in your school. So ether எல்லாருக்குமே தெரியும், ROR. ஈத்தர்லேயே வந்து cyclic ether இருந்தால் அதோட பேர் epoxide. You want to remember this. Okay, this is something it might be new to some of you. Otherwise acid anhydride, amide, acyl halide, Friedel-Crafts reaction பார்ப்போம். amines பார்த்துருப்பீங்க, nitrile, cyanide னு சொல்லலாம். imine is a C double bond N. imine. isocyanide நம்ம பார்ப்போம், NC, correct. C என்ன nitrile, NC னா isonitrile or isocyanide. அதிலே டபுள் பாண்ட் O போட்டால் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஏற போது ATE ன்னு முடியும், isocyanate. Azo compound we will see later, diazomethane and also here benzene diazinyl chloride. Thiol is simple, arene is simple. You may be familiar but have a look at it nevertheless. Let's go into functional isomers. I am going to list not all of them but most important ones which can be functional isomer. And alcohol and ether can be functional isomers. அந்த ஹெச்க்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற ஒரு பார்த்தத்துக்கு இந்த பக்கம் போடலாம். ஸோ ஆல்கஹால் அண்ட் ஈத்தர் கேன் பி ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ். ஸோ அவங்க ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு எவ்வளோ ஐசோமர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட். நெக்ஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ். ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸில் ஒரு சைடில் இருக்கிற குரூப் நான் இப்போ இது ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ் எழுதிட்டேன். இப்போ இந்த குரூப்பில் நான் செயின் ஐசோமர்ஸ் இருக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும், இல்லைனா பொசிஷனல் ஐசோமர்ஸ் இருக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். Okay, so now for example we have C3 H8O, so double bond equivalent is 0. So நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா I can have this, correct. Also I can have this or I can have this. So these two are positional isomers, position of OH. This and this is functional isomer, this and this is functional isomer. Similarly, you can have this, you might have seen in school, acids and esters. So இது acidic group, carboxylic group. ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு இங்கே இருக்கிற ஒரு பார்ட் இங்கே வந்து எஸ்டராக மாறும். Okay, these are functional isomers. But one thing you want to see is here, see, basically what we can do is I can have this OH separately in a different place compared to double bond O. So I can have hydroxycarbonyl compound. hydroxycarbonyl இருக்கிறதும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கு ஒரு OH குரூப் இருக்குது, டபுள் பாண்ட் இருக்குது. ஒன் மோர் திங் யூ கேன் டூ இஸ் இந்த ஹைட்ராக்சிக்கு பதிலாக OH இஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர் வித் ஈத்தர். ஸோ ஒரு டபுள் பாண்ட் O இங்கே இருந்துட்டு வேறு எங்கேயா ஈத்தர் இருக்கலாம் மாலிகுலில். யூஸ்வலி அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் நீட்டில் வராது. Just look at this. It is very simple ones are asked in NEET. You just have to be very correct about not drawing the same compound differently and thinking it's an isomer. For example, இதே compound reverse-ல வரைஞ்சிட்டு அது ஒரு isomer நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. Next is alkyne and alkadine. This is very simple. I told you triple bond is equal to 2 double bonds. So accordingly we can have. Okay. Aldehydes, ketones and unsaturated alcohols. So aldehydes and ketones functional isomer is very simple. ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு ஒரு குரூப் இங்கே மாற்றுறோம். Now again what I can have is ஒரு டபுள் பாண்ட் O இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் ஈக்குவலண்ட் 1. அந்த டபுள் பாண்ட் கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜன் நடுவில் தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. So I can make it between carbon and make it OH. So an unsaturated alcohol is going to be a aldehyde or a ketone, particularly tautomerism பின்னாடி வரும் உங்களுக்கு இது. Again all this இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது போல ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது பெட்டர். Nitroalkane and alkyl nitrides, very simple. The bonding is different. Nitrogen is attached to carbon, the nitrogen is attached to oxygen which is attached to carbon. So you can say nitroethane and ethyl nitrite, ITE ன்னு முடிஞ்சதுன்னா ONO. Another class of compound is similar, cyanide and isocyanide. Bonding of alkyl through the carbon அங்கே R bond இருக்குது, இங்கே கார்பன் நைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும். திஸ் கார்பன் நைட்ரஜன் பாண்ட் நம்ம பற்றி பேசல. மெயின் ப்ரைமரி செயின் isocyanide. Isocyanides are extremely important class of compounds.
The most important one that you want to know, I will introduce this again in amines chapter later. Amines, primary, secondary and tertiary, are functional isomers. Okay, these are not chain isomers or metamers, these are functional isomers. Last but not least, alcohols and phenols. Alcohols and phenols are completely different. The reason is, phenols give characteristic test. Ferric chloride test எல்லாம் தரும். Alcohols தரணுன்ற அவசியம் இல்லை. Acidity of phenols பார்க்கும்போது தெரியும், this is acidic, this is not acidic. So this is an aromatic compound, this is an aromatic compound. Okay, they are aromatic compound. ஆனால் இது phenol functional group, இது alcohol functional group. அந்த alcoholலே இதெல்லாம் வந்து chain positional isomers. Correct? So here you can say 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, whereas this is benzyl alcohol. Okay, let's do an example. So for what we will learn is isomers of C3H6O. First thing we want to do is double bond equivalent. So we have 3 carbons times 2 plus 2, that is 6 plus 2 equals 8. Oxygen பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். Then amount of nitrogen present is 6, so missing is 2, double bond equivalent is 2 by 2 equals 1. ஒரு double bond இருக்கு. So now what all possibilities? A carbon carbon double bond is possibility, carbon double bond O is possibility, a ring is possibility. Okay, a carbon carbon double bond இருக்கு அப்படின்னா என்ன possibility? அப்போ oxygenக்கு, oxygen can be like a OH or like a ether. Similarly, ringலையும் OH இருக்கலாம் இல்லை ஈத்தராக இருக்கலாம். Okay, let's put it 3-membered ring. Okay, so these are the possibilities. Okay, now this is the way you want to think. Let's see whether this works out. So I told you that there could be a carbon carbon double bond. So carbon carbon double bond. Okay, I have a carbon carbon double bond, அதே வேறு மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம். This is the same thing. I can have a carbon carbon double bond. Instead of alcohol I can have a ether, or I can have a, this is the most important thing that people forget, ரிங்குன்னு வரும்போது அந்த ஆக்சிஜனும் ரிங்கில் இருக்கலாம், சைக்ளிக் ஈத்தராக இருக்கலாம், ஈபாக்சைடு மாதிரியே சைக்ளிக் ஈத்தராக இருக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரியே இருக்கலாம். 3-membered ரிங்கில் 2 வகை இருக்குது, ஆக்சிஜன் உள்ளே இருக்கலாம் இல்லை வெளில இருக்கலாம். See again, how do you remember all this? Practice. Once you get familiar, இது நீங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, இப்போ பார்க்குறீங்க. Now you know that these are all possible organic molecules. Understand, because of this beauty of organic chemistry, you can have so many pharmaceutical drugs to treat. To become a doctor, you're going to be able to use so many pharmaceutical at your hands because of the nature of these possibilities. Now they won't ask you to draw all of them. They'll clearly say என்ன மாதிரி எவ்வளோ isomers இருக்குன்னு இவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க, எவ்வளோ isomers, that is ether groupனு கேட்பாங்க. ஸோ ஈத்தர் மாதிரி வேணும்னா there is one here, one here, one here. They can say alcohol, அப்போ இப்படி இருக்கலாம், or they can say double bond O. இப்போ டபுள் பாண்ட் ஓனா இது 2 தான் இருக்க முடியும், ஏன்னா ஒன்று கீட்டோன் ஒன்று ஆல்டிஹைட், பிகாஸ் C3. அண்ட் இன் நீட் rarely ever they go for C5. C3 and C4 are the common ones. C5 ரேராக கேட்பாங்க, C6 they don't ask. Alright, so the last set that we want to see, as I told you, tautomerism நான் பின்னாடி டீட்டெயில்டாக எடுப்பேன். Just to introduce you guys to tautomerism right now, we will see this later. Okay, tautomerism basically is existence of 2 or more chemical compounds, okay, like these 2, that are capable of facile means easy interconversion between the isomeric forms. See, இப்போ வரைக்கும் பார்த்த isomers எல்லாம் interconvert ஆகாது, ஆனால் tautomers will interconvert, ஒன்றில் இன்னொன்று மாறிக்கிட்டே இருக்கும், hence equilibrium arrow. Merely an exchange of hydrogen between 2 atoms that are alpha to each other. அந்த 2 atoms சொல்லிக்கணும் தவிர ரெண்டுமே கார்பனாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிற atoms. So let's say for example, I have X, Y, this has hydrogen atom. Okay, this is what I have. Now what it can do, basically this hydrogen can migrate to Z, that's all. இந்த காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் Yக்கு இது alpha, so this is an alpha hydrogen. So basically a shift of alpha hydrogen between alpha atoms, that is what is tautomerism is.
These are the four that are commonly seen. For you guys, this is the most important one. Enol, keto-enol tautomerism is in your syllabus. But other ones are also important for you to know. Amine na NH2 irukano, imine na C double bond N irukano. Just to know basic fundamentals, that is enough. But this you have to know in detail. We will see basis of this right now, detail later paakalam. A keto-enol tautomerism is nothing but tautomerism between a keto group and ene na double bond, OL na alcohol, double bond alcohol. So basically what has happened is, in the double bond, the electronegative atom oxygen, so it takes the double bond and puts it here to attach to the hydrogen. Carbon is more electronegative than hydrogen, so it pulls the double bond here. So that's what you have. So a migration of an alpha. So in the carbon in the carbon alpha, appo idu alpha hydrogen. Migration of an alpha hydrogen gives you keto-enol tautomerism. Simple. Okay, now a point to be made, keto form is always more stable. Edhanala appadina, oxygen is more electronegative, it loves to have a double bond, sp2 hybridized. So keto form is always stable except two cases. Case one is aromaticity. Because of the enol form getting aromatic, I don't like my keto form. In fact, phenol pathina in the form la exist agadu, almost less than 1%, like this. Enol form inge vandu less than 0.1% mari, inge keto form less than 0.1%, it will become enol. This is extremely important for NEET. Why it is important for NEET is, ida question a kekradhukku badala some reaction giving you this, but actually it will end up giving you this. Okay, so this you want to remember. The second important example that comes for you is aromaticity nala varum, obviously idha. Second one la vandu particularly in the molecule dhaan kodupanga, acetyl acetone. The ratio is right here. So the ratio here is not like here. Idu exist agala endra mari irukadu, rendume irukum idhula. More of the enol form. Why? Because of intramolecular hydrogen bonding. Once we see hydrogen bonding, I will be teaching this again to you. Intramolecular hydrogen bonding, we will actually draw this hydrogen. Oops, sorry. Inge irukra hydrogen, this migrates here, this hydrogen goes, or maybe we can draw it here, hydrogen. This migrates here, this goes here. Because I can form 1, 2, 3, 4, 5, 6 membered ring, which is stable ring. So these two cases you want to remember, alright? Which of the following compounds can exhibit tautomerism? They are asking you. Tautomerism can irukano, double bond irukano. Pakkathula alpha la vandu you need to have a hydrogen. So does it have hydrogen? Yes, it has two hydrogens. So this can exist. Now here if you see, idukku alpha hydrogen irukka, inga rendu irukku. So this is alpha position, hydrogen irukku. So this can exist, this can exist. Whereas here you don't have alpha hydrogen, so it cannot. In the side la irukka alpha hydrogen, or hydrogen irukku, but you cannot have a double bond here and double bond here. Rendu double bond pakkathu pakkathula irundha ring form agadu. Okay, so this is impossible. So 1 is possible, 2 is possible. Now you can see how to draw them. Okay, I have shown you this. Which of the following compounds cannot exhibit? This is a higher level concept, good for you to know. What you want to remember is no double bonds at bridge heads. Okay, bridge head அப்படினா bicyclic compounds. இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படினா ரெண்டு சைக்கிள் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஒரு சைக்கிள், அது மேலே இது ஒரு சைக்கிள். இது பேர் bridge head. அந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வரக்கூடாது. Because of your shape, okay? So இந்த டபுள் பாண்டுக்கு இது ரெண்டு தான் ஆல்ஃபா. ஸோ டபுள் பாண்ட் வர முடியாது. இந்த டபுள் பாண்டுக்கு இது ஆல்ஃபா டபுள் பாண்ட் வர முடியாது. இதுவும் ஆல்ஃபா, ஆனால் இங்கே ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லை. ஸோ இதாலேயும் வர முடியாது, இதாலேயும் வர முடியாது. வேறஸ் இந்த டபுள் பாண்டுக்கு இந்த சைடு டபுள் பாண்ட் வர முடியாது, ஏன்னா இங்கே பிரிட்ஜ் ஹெட். ஆனால் இந்த சைடு வரலாம், பிகாஸ் இங்கே ரெண்டு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ திஸ் கேன் ஷோ tautomerism. Again, tautomerism we will see more later. This is the basis of
your structural isomers. Okay, please do watch it again, and also make sure you look at the notes and write down key notes alone that you have understood better right now. Otherwise, whatever notes I sent is more than enough. Obviously, we will get stronger only when we do practice. Okay, thank you guys.